أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today is the last session and that we are closing for the holy month of Ramadan. So today it will be like a sweep-up session. We'll just have question and answers. I tried to prepare. Alaikum salam wa rahmatullah. I tried to prepare some questions about fasting. So it will be all about the questions of fasting. Okay, now, Bismillahir Rahmanir Rahim. The first question is, all these questions are from the sessions which we have already covered. So they are not new questions. It is related to our topic. So the first question is it necessary for a person to pass the niyat for fasting through his mind, or to say that he would be fasting on the following day? Is it necessary that he should pass the niyat of fasting through his mind? So jaruri છે, લાઝિમ છે કે ઈ બોલે કે કાલે હું રોજુ રાખું છું? Ahsant. Niyat is enough. Even on the first night of Mahe Ramadan, if a person is keeping an intention that inshallah, if Allah subhanahu wa ta'ala gives me strength, if I'm healthy, I will fast the whole month of Mahe Mubarak, this is enough. It's better, in fact, to do that kind of niyat. You can, there's another way of doing niyat, according to Akhasistani, hafidhallahu ta'ala alayh. He says that a person should keep intention daily at night. But that is hard, just in case if you forgot. So first night, it's better to keep the niyyah that I'll be fasting the whole month. The last day of the holy month of Shaban, like tomorrow. Tomorrow is the last day of the holy month of Mahe Shaban. So if it is the last day of the holy month of Shaban, it is called also Yawmul Shak. That it could be 30th of Shaban, or it could be 1st of Mahe Ramadan. So if it is the last day, it is called Yawmul Shak. It is highly recommended. In fact, it is highly recommended to fast the last 3 days of Mahe Shaban, connecting to Mahe Ramadan. But if a person on the Yawmul Shak, at least he should fast, it's better, because it could be the 1st of Mahe Ramadan. But if you fast on the 30th day of Shaban, or the last day of Shaban, which is Yawmul Shak, you can't keep niyat of 1st of Ramadan. You will say that I'm keeping this as Yawmul Shak. If it is the holy month of Ramadan, then automatically it will be counted as 1st of Ramadan. Otherwise, it is either my qadha or my mustahab. As it is highly recommended to fast the last day of the holy month of Shaban, because Mahe Shaban is also the holy month. It is the month of the Holy Prophet of Islam. Rajab, when the holy month of Rajab came, then it came the holy month of Shaban, Allah was preparing us. Then slowly, gradually, we are becoming His guests now in the month of Ramadan. The month of Ramadan, we are the guests of Allah subhanahu wa ta'ala, and He is our host. He is hosting us. When we are guests of a host, then the host is welcoming us very nicely. He is arranging for us many things, isn't it? He is making sure that we are comfortable, we are relaxed. And He is giving us so many things. Why? Because He is the host. Same applies to Allah subhanahu wa ta'ala. In this holy month, the Holy Prophet says, in Khutbah Shabaniyah, the last khutbah on the day of Shaban, when the Prophet delivered this sermon, it was a very impressive sermon which the Holy Prophet delivered. And he said that the holy month is coming to you with rahmah, maghfirah, and barakah. So here Allah subhanahu wa ta'ala, He is full of mercy, that is rahmah, full of blessings, barakah, and maghfirah, and forgiveness. In this month, even our sleep, nawmukum ibadah. Even if you sleep in this month, it is ibadat. And your breath, you breathe, whatever you breathe, it is tasbih. Now imagine, if you sleep, it is ibadah. What will happen if you recite Quran in this month? So much sawab you get. That one ayat of Quran is equivalent to the whole Quran, the whole verse,
recitation of Quran Majid. Imam Muhammad Baqir says that everything has got a season. And the season of Quran is Mahe Ramadan, is the holy month of Ramadan. That you need to recite Quran Majid. So if sleeping is ibadah, it will be counted as ibadah. Your breath, whatever you breathe, your sans, the way they say, it is tasbih. So what if you do tasbih? You just breathe. This is something very normal. We have to breathe, isn't it? Whether you like it or not. We breathe. But if you breathe only, Allah is so merciful in this month. He says, the Holy Prophet says, that He is so merciful that He is welcoming you with barakah, with blessings. He says that, come, whatever sins you have done, it is the month of maghfirah. I will forgive you. He says, shaitan is tied with shackles and with chains in this holy month. And then Imam Ali alayhi salam asked the Holy Prophet that, Ya Rasulullah, in this holy month, what is the best deed that we should perform? Rasulullah says that in this holy month, the best deed is ijtanabil maharim, to stay away from haram things. The best deed in this holy month. Because when Ramadan comes, it should not be only a rasam, a culture thing, that Ramadan came, Mahe Ramadan left. In fact, it should not be said also Ramadan. It should be respected. In other riwayat, it is said that this month is the name Ramadan, is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. It should be called Mahe Ramadan or Shahrul Ramadan. Or if you say in English, then the holy month of Ramadan. You can't just call, like an elderly person, you can't call him or her by him or her name, isn't it? We enjoin something after the name or before the name. Same applies to this holy month. You have to respect this month. And those people who cannot fast, if they are old or they are exempted, there are many reasons, you all know. If you can't fast, to respect this month, if you can eat, do not eat even in front of people. Why? To respect this holy month. Even if you are a musafir, if you are traveling somewhere else, you can travel. Once you are traveling, you are exempted. Islam is not hard and fast. The last day of Yawmul Quds, here they celebrate Sunday. In Iran it is Friday, Yawmul Quds. Imam Khomeini, rahimahullah alayhi, in the last Friday of Ramadan, Mahe Ramadan, he said that this day we are dedicating for the Palestinians, because the Palestinians are harassed and oppressed till today by the Israelis, the children of Israel, because they have usurped the land, and you all know the story. It's more than 60 years now. It's not a new thing. So Imam Khomeini, rahimahullah alayhi, he says that this day we will go for protest. Thus, every last Friday of the holy month of Ramadan, it is dedicated for the people of Palestine, for the Palestinians, because in Palestine we have got Baytul Muqaddas, the sacred mosque, which is called Baytul Muqaddas. Yeah, it is in their custody now. So now to rescue it, to rescue the Muslims, although there might not be all Shias there, majority of them are Sunnis. But Imam Khomeini, rahimahullah alayhi, he implemented on the hadith of the Prophet that if you wake up without thinking of other Muslims, falaysa minni. Prophet says he is not a Muslim. So we have to think of them. What are we doing for them? Protest. So to remember them is not bad. If you travel, now maybe from Leicester you come out, you go to London, because in London they do the protest. And you will find when Mahe Ramadan will come, you'll find our boys here, they announce, they declare that we will be leaving on Sunday, the last Sunday of Mahe Ramadan. We'll be going to protest. English समझ पा रहे हैं ना? ये गुजराती में बोलो. If they go to protest the last Sunday, okay, so they have to leave early in the morning, because by 1 o'clock they should be there. So maybe they'll leave at 10ish,
or 9ish, or roughly around that time. So when they leave early in the morning, they won't be able to fast. Because you can't leave, if you want to fast, you have to leave after Zohar. This we all know. So many people come up with this question. તો આ લોકો વાજિબ રોજુ મૂકીને અને હું આ પ્રોટેસ્ટ કરવા જાય છે, એ સવાલ ઉઠે છે માણસના મગજમાં. તો આનો જવાબ શું છે? જવાબ એ છે કે શરીયત ખાલી આપણને કહે છે કે જ્યારે તમે મુસાફિર બન્યા, તમે ટ્રેવલર બન્યા, એક ફેરે તમે ટ્રેવલર બન્યા અને તમે ટ્રાવેલ કર્યા અને હદ તરખુસ તમે પાસ થઈ ગયા, તમે મુસાફિર. તમે રોજુ નથી રાખવાનું. બસ પછી ચાહે કાંઈ પણ રીઝન હોય, આ લોકો તો સવાબ કામ કરવા જાય છે, પ્રોટેસ્ટ કરવા જાય છે, પણ તમે આમ જ પણ ગયા ને હોલિડે વાસ્તે, તો એ કઝા છે, કફારો નથી, કઝા છે. બીજા એક્ઝામ્પલ, હવે આ વીક, this week is last week for children. Their school are closing Friday. Is exactly, it's a very good timing. Exactly, Mahe Mubarak is starting and children are getting holidays. Exactly. So many families will be leaving. They've personally told me. And they come up with these questions. Maulana, we want to go. I know some are going to Karbala, some are going to India, some are going back to their hometowns. So it is Mahe Ramadan. It is collided with Mahe Ramadan. Can we go? Yes. There is no problem. Even if they go with the niyat of evading fasting, to evade the fasting, to escape the long fasts. Okay? If people go to Dar es Salaam, there is 12 hours fast. Here is very long fast. Example. It is makruh if it is with this niyah. But there's no kafara. Now these things should be clear. Okay? You have to open your minds and you have to understand. And you have to convey the message to others if they ask you. These are fiqh masail. Okay? So once you are a musafir, once you have traveled in any reason, for a musafir, there is no fast. It's like salah, like prayers. Whenever you become a musafir, you can't pray full. Yeah, but if you go to a place where you live, you stay there for 10 days or more, you'll have to fast. Because your namaz, એક પ્રિન્સિપલ છે, આ મગજમાં રાખો. પ્રિન્સિપલ શું છે? કે જ્યાં પણ નમાઝ પૂરી પડશો, ઉવા રોજુ પણ થાશે, રોજા પણ થાશે. જ્યાં તમે કસર પૈરા, ઉવા રોજા નહીં થાય. Okay, I leave my hometown, wherever. If I'm staying in Leicester, meanwhile, this is my hometown. My watan, whatever. I leave my hometown early in the morning. For some reason, I go to London. Okay? I leave 9 o'clock. So, question, does it mean that I will do my breakfast, heavy breakfast? Because roju to nathi. Because I know 100% I'm going to travel. So, શું હું બરાબર ચાય પીસ, બ્રેકફાસ્ટ કરીશ, પછી હું નીકળીશ? Or, no, if you are leaving your hometown, if you are leaving your hometown early in the morning, you are going to London. Okay, you are a musafir. Particular day in Mahe Ramadan, you know you are not going to fast because you are leaving at 9 o'clock. No, you can't eat in the morning until and unless you reach Hadd Tarakhus. Hadd Tarakhus is the border, okay, of any city. Ago, in olden times, the ulamas were defining Hadd Tarakhus as it's a place where you don't see the walls of the city, the gate of the city, you don't hear the voice of the adhan, you can't hear adhan. That is called Hadd Tarakhus, border. Ek jagah hoy che, okay, where it tells you bye-bye Leicester, example. Okay? When it should be a place, it's called a border. Now you have left that city. From there, the countdown will begin. If you reach Hadd Tarakhus, you can break your fast there. It is called Hadd Tarakhus. And from there, from the border, from Hadd Tarakhus, till 14 miles, પછી તો નમાઝ પણ કસર થઈ જાય છે. From there, not from your home,
14 miles. Because namaz will become qasar 28 miles. 14 miles awana, 14 miles jawana. To and fro, up and down is 14, 28, up and down. So it's not necessarily 14 mile hoa jo hai. 15, 13 pan thai shake. Total 28 miles. If you are traveling that far, from Hadd Tarakhus it is 28 miles far, then that place you will pray qasar. And if you pray qasar, you will not fast. That is why you will find sometimes achanna gotara thai che. Thai che. Both thai che. Thai che. Jare આવું થાય તો માનવ મોમિનીન ડાયલેમામાં થઈ જાય છે, આવે છે, પઝલ થઈ જાય છે, કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. છેલ્લા રોજા એ ખબર નહીં હવે ઈદ થઈ ગઈ, ચાંદ થઈ ગયું, માણસોને ખબર નથી પડતી. બીજા માણસો they travel and they go to Hadd Tarakhus or more. Automatically when they travel, okay, they are exempted. પછી qaza આપી શકે છે, whatever. They travel. But this is the way, this is the method we are taught. So traveling, there's no problem in any reason. Once you become a traveler, you are exempted from a fast. Like a sick person. Once you become you get sick, old people, 80 years, they can't fast. Okay, they are exempted. Those pregnant women in early pregnancy, Sistani mentions, those women who are suckling, they are feeding their babies, and they become very weak, they have qadha. They have qadha after Mahe Ramadan. So, the answer here is that it is not necessary for a person to pass the niyat for fasting through his mind, or to say that he would be fasting on the following day. In fact, it is sufficient for him to decide that in obedience to the command of Allah, he will not perform from the time of adhan for Fajr prayers up to Maghrib any act which may invalidate the fast. And in order to ensure that he has been fasting throughout this time, he should begin abstaining and refraining earlier than the adhan for Fajr prayers, and continue to refrain for some time after sunset from acts which invalidates fast. Second question. What is the last time for making niyat to observe a fast of Mahe Ramadan for a conscious person? Let us see. The last time, now all this which I'm saying, it is fatwa. Fatwa number is there, 1561. The last time for making niyat to observe a fast of Mahe Ramadan for a conscious person is moments before adhan of Fajr prayers. This means he must be intent upon fasting at that time, even if he later became heedless of his intention due to sleep, etc. So, kehવાનો મતલબ if you have done niyat on the first night, that's it. But because there are two ways of doing niyat. Either you will do niyat first night or before Mahe Ramadan, just before Mahe Ramadan. Even now, example, I say, oh Allah, Mahe Ramadan is coming. I'm doing niyat that I will be fasting, inshallah, the whole month. This is my niyat. I've got that niyat, that intention. It's enough. Yeah, for those people, because there are two ways. This is one way. The other way is to do daily, every night. This is not very safe. Because if you forget, problem. Then the last time is the last moments of Fajr. So it's better to do the first night. What is the last time for making niyat of fasting of a mustahab fast? Ahsan. Before Maghrib. Even before Azan and Maghrib. Provided you have not committed those 9 things which break fast. Mustahab fast. You can do the month of Ramadan, ne? But enu kaza છે. એનું કઝા છે. According to Akasistan. એટલે ખાલી આપણે ફજર પહેલા જ નિયત કરી શકીએ છીએ. માય રમઝાનના રોજા.
ના હું બોલ્યો ને કે બે 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 મેથડ છે નિયત કરવાના. પહેલું મેથડ એ છે કે તમે પહેલી રાતના માહે મુબારકની રાત તમે નિયત કરી લીધા કે હું આખો મહિનો રોજુ રાખીશ. પછી આખું ઈ તો વાંધો નથી, ન કરવાનું વાંધો નથી, પણ બીમાર પડ્યા, સફર ગયા, વોટેવર, પણ જ્યાં એ તંદુરસ્તી ખુદા મને આપ્યો તો હું આખો મહિનો રોજુ રાખીશ. તો એનું પતી ગઈ વાત. બીજું મેથડ ઈ છે કે બીજા આકાશિસ્તાની કહે છે કે તમે હર રાત નિયત રાખો, હર રાત. એ લોકો વાસ્તે ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ્સ ઓફ ફજર સુધી ટાઈમ છે. ઓકે, તો એક મસલો છે કે બિફોર ઝોહર યુ કેન ડુ ઇટ. જો કોઈ સુઈ ગયા હોય તો એની માટે છે. જો સુઈ ગયા હોય તો પછી નિયત ના ઈ પાછો બીજા કેટેગરી વાળા છે જે હર રોજ રાતના નિયત કરે છે. ઓકે, ને જો ન કર્યા અને સુઈ ગયા, જો ન કર્યા હોય તમે અગર ટૂંકમાં તમે અગર પહેલી રાતના કરી લીધા નિયત તો તમે તમારું કામ પતી ગયું. ઓકે, પણ આ ઝોહરનું પણ છે. પણ એમાં શું કહે છે એ કહે છે કે અગર એવા માણસો છે હર રાત એ લોકો કરે છે, એવરી નાઇટ, ધીસ ઇઝ અ બીટ સ્કેરી. અગર બીજા દિવસે સુઈ ગયા બિલકુલ ઝોહર પહેલા ઉઠ્યા તો એ લોકોને નિયત કરવું જોઈએ. જો ન ઉઠ્યા, કોન્શિયસમાં ના હતા, હોશમાં ના હતા, તો એ લોકો વાસ્તે કઝા છે. આમાં છે તૌઝીલ મસાઇલ. જે ડેલી નિયત કરે છે ને સુઈ ગયા, એક મસલો છે અંદર. If a person sleeps before adhan for Fajr prayers in Ramadan, sehri kaira ne sui gaya, okay, or any other day fixed for an obligatory fast without making a niyat, and wakes up before Zohar to make niyat of fast, his fast will be in order. Agar Zohar pehla uitha and niyat kara to fast will be in order. But if he wakes up after Zohar, as a precaution, he should continue with the abstinence with the niyat of qurbat and then give its qadha also. તો આ કામ થઈ ગયું કે એ આખો દિવસ પણ કન્ટિન્યુ કરશે રોજુ અને કઝા પણ હશે. તો ટૂંકમાં શું કે ઓલી પહેલી રાતના નિયત કરવાનું એ બહેતરીન તરીકા છે, બહેતરીન મેથડ છે. ઓલવેઝ લુક ફોર સિમ્પલ વેઝ. નાઉ યુ માઇટ બી થિંકિંગ તો મૌલાના શું કામ અમને કહે છે આ બધું? તમને જાણો ખબર પડે તો તમે બીજાને પણ સમજાવી શકો. ઇલ્મથી મગજ ખુલે તો ખબર પડે કે બે મેથડ્સ છે. Okay? As for mustahab fast, masala number 1562. As for mustahab fast, one can make its niyat at any time in the day, even moments before Maghrib, provided he has not committed any such act which invalidates the fast. Clear, sir? Okay. Question. If a person intentionally, while observing the fast, swallows something which remained in his teeth, what is the status of his fast? Invalid. એટલે કાંઈ રહી જાય તો કાઢી ઇન્સાનને હોય, જ્યાં સુધી નથી ઉતાર્યો તો વાંધો નથી, પણ ડેન્જરસ છે. ખબર છે આપણને કે વસ્તુ છે, અટકેલું છે દાંતમાં, તો ક્લિયર કરવાનું before azan fajr. If a person observing fast intentionally swallows something which remained in between his teeth, his fast is invalidated. એટલે શું છે? He swallows, ne? Does swallowing saliva invalidate the fast? No. What if a person talks to me in the holy month of Ramadan in the daytime about sambusa, kachori, kebab with chutney, and in my mouth it comes that reflex action? No, that's not invalid. પછી ઓલું થૂક જે આવે ઈ ઉતારી લઉં. Does it break my fast? No. Ahsan. Swallowing saliva does not invalidate a fast, although it may have collected in one's mouth owing to thoughts about sour things, etc. ઓલું reflex action જેને કહે છે. There is no harm in swallowing one's phlegm or mucus. શું કહે છે? બલગમ ઉર્દુમાં.
There's no harm in swallowing one's fal or mucus from head and chest, as long as it does not come up to one's mouth. When it comes up to one's mouth, you have to throw. However, if it reaches one's mouth, the obligatory precaution is that one should not swallow it. If a person observing fast becomes so thirsty that he fears that he may die, question, can he drink water? What is the status of his fast? કેમ કે આમ જ માહે મુબારક હોય અને હું આમ જ રોજુ છોડું, કાંઈ જેન્યુઇન રીઝન ના હોય તો શું છે? કઝા છે? ના, કફારો. Now, see, there are some things it should be very clear. હમણાં સુધી clear નથી. And માહે મુબારક જ્યારે આવે છે તો I get many phone calls. Okay? So this should be very clear. Qaza is different, kafara is different. Intentionally. Yes. But now I want to draw a line between qaza and kafara. For this, yes. But we want to draw a line between qaza and kafara. Qaza, it is applicable when you have got a genuine reason and you could not fast. You were sick, you were a musafir, you traveled. Example, for any reason. Holidays છે, Dar es Salaam ગયો હું, example, વચમાં એક બે રોજા ગયા, travelingમાં, transitમાં, whatever. So that is qaza. When Mahe Mubarak gets over, I come back to my hometown, I'll do qaza. That is qaza. I don't have kafara. This is a genuine reason. But reason na hoy. I'm just fine. I'm well. But I can't stay away from cigarettes. I can't stay away from pariki. Yeah, and I don't fast. પછી એનું કફારો છે. એટલે જાની જોઈને અગર ઇન્સાન ન મરીઝ હતો, ન કાંઈ, ન જેન્યુઇન રીઝન કાંઈ નહીં, આમ જ રોજુ છોડે, એના વાસ્તે કફારો છે. એક રોજુ પછવારે 60 રોજા છે. એટલું મોટું કફારો છે. એક રોજો પછવારે માહે મુબારકનો એક રોજો કેટલોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અલ્લાહની નજરમાં, કે એક રોજુ is equivalent to 60 fasts. If a person does not fast one fast, the kafara 3 છે. યા તો 60 રોજા રાખે 2 મહિના, 2 મહિના મુસલસલ, યા તો ન રાખી શકે પછી 30 ને પછી 1, પછી રેસ્ટ કરે, પછી બીજા. 30 ને 1 તો એમ જ આગળ સિસ્તાની કહે છે કરું જ. એટલે એમ થઈ ગયું 2 મહિનાના મુસલસલ, એટલે 30 ને 1. બહરહાલ, યા તો એક રોજ પછવારે 60 રોજા, યા તો 60 ફુકરાને ફીડ કરે, ખરાવે, ટુ ધેર ફિલ. અગર ન રાંધી શકે, આ કફારો છે. તો હર ફકીરને 750 grams ઓફ ફૂડ આપે, અનાજ આપે, 750 ગ્રામ હર ફકીર, અગર ન ખરાવી શકે. યા તો ગુલામને આઝાદ કરે. તો આ જમાનો નથી રહ્યો ગુલામનો, તો આ 2 કફારા છે. હવે ડિપેન્ડ થાય છે ગુનાહ, જેમ હમણાં કીધા, ડિપેન્ડ થાય. હમણાં આ બાઈ કીધા કે કઝા પણ છે, કફારો પણ છે. બીજા ગુનાહ એવા છે કે તમે અગર કર્યા માહે મુબારકમાં દિવસના ભાગમાં, તો કોઈક ફેરે બધા 3 યા બધા 2 એપ્લિકેબલ છે અને કઝા પણ છે. એ આખા સિસ્તાની એમની તૌઝીમાં એક્સપ્લેન કર્યા છે કે બધું બધાનું ઓલું ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર ક્રાઇમ, તમે શું કર્યા, શું કમિટ કર્યા. તો કઝા ઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કઝા જુદું અને કફારો જુદું. કફારો પર્પઝલી અગર આપણે નથી કર્યા, અને કઝા એટલે when we were exempted and we could not fast, એનું કઝા હોય છે. કોઈ રોજો રાખ્યો હોય ને પછી બીમાર થઈ જાય ને પછી રોજો તોડી નાખે, તો પછી ખાલી કઝા છે. ખાલી કઝા છે. બીમાર હતો ને, બીમાર હતો. Okay, for this case he will drink water to save his life. પણ એનું રોજુ એનું કઝા હશે, એનું રોજુ ઈ વકાશે નહીં.
Okay? ના Just take a little bit of જો water. if a person, જો આ ફતવો શું કહે છે, you'll understand this. If a person observing fast becomes so thirsty that he fears that he may die of thirst or sustain some harm or extreme hardship, he can drink as much water as would ensure that the fear is averted. However, his fast becomes invalid. And if the month of Ramadan, and if it is the month of Ramadan, as an obligatory precaution, he should not drink more than that. And therefore, the rest of the day, refrain from all acts which would invalidate the fast. એટલે તે વાજિબી છે કે એ બીજી વસ્તુ અંજામ ના આપે, પણ એનું રોજુ ના રહ્યું કઝા હશે. Yeah, you can eat. But to respect that month, do not eat in front of people. Eat maybe કેમ કે એક માણસ રસૂલના ટાઈમમાં સ્ટ્રીટમાં સડકમાં ઊભીને ખાતો હતો માહે મુબારકમાં દિવસના ભાગમાં. તો હુઝુર એને પૂછ્યા કે તું શું મસીહી છો, તું ક્રિશ્ચન છો, તું શું યહૂદી છો? એ કે નહીં, હું તો મુસલમાન છું. તો હુઝુર કીધા કે તું મુસલમાન છો તો શું કામ ખાય છે? એ કે પણ હું નથી રાખી શકતો રોજા, વોટ એવર. તો હુઝુર એને કીધા કે તો માહે મુબારકનું મહિનો ને ઇજ્જત તો રાખ. યાની રસૂલ જાણતા હતા કે આ મુસલમાન છે, પણ અમને સમજાવતા માંગતા હતા કે બીજા માહે મુબારકનું રિસ્પેક્ટ નહીં રાખે, તમે તો રિસ્પેક્ટ રાખો. એટલે when you're exempted, do not eat in front of people. Respect this holy month. Is chewing food to feed a child or a bird and tasting food, etc., allowed in fasting? Yes? ઉતરે નહીં. નાનો બચ્ચું હોય અને ચાવી ના શકે. To test is also allowed, but provided it should not go here. It's allowed. કોગરા પણ કરી શકે, provided it doesn't. હલકમાં ના ઉતરે. બ્રશ પણ કરી શકો, હલકમાં ના ઉતરે. બ્રશ પછી એક વખત મોઢામાં નાખ્યું પાછું કાઢીને પાછું ન નાખી શકે ને છે આમાં. Should not touch. એટલે એ કે છે આમાં એક્સટર્નલ વેટનેસ એ કે છે. બ્રશ નાખ્યા મોઢામાં પછી જો તમે પાછું કાઢીને પાછું ન નાખી શકો ને. ના એ કે છે કે તમે એક્સટર્નલ વેટનેસ ના ઉતારો. એટલે તમે બ્રશ કર્યા એક્ઝામ્પલ, બરાબર, એઝ યુઝ્યુઅલ, પછી કોગરા કર્યા, આ બધું એક્સટર્નલ વેટનેસ છે. નિંદર પછી તમે બહાર નીકળ્યું છે, બ્રશ કરવું હોય તો આ બધું કોગરા કર્યા, પાણી, કોલગેટ, આ બધું એક્સટર્નલ વેટનેસ હશે. તમે પછી બધું કરી લીધા, 3 ફેરે થૂકો. When you spit 3 times, તમારું નેચરલ સ્પીટ આવી જાય. બ્રશ આપણે નાખ્યા, દવા છે બ્રશમાં, આપણે થૂકી લીધા, પાછું ઈ જ બ્રશ પાછું હા, there's no problem. એક્સટર્નલ વેટનેસમાં નહીં આવે. એક્સટર્નલ વેટનેસ ત્યારે થશે કે તમે બ્રશ કરી લીધા પછી આમ જ મૂકી દીધા, તમે થૂક્યા નહીં 3 ફેરે. ઓકે, એક્સટર્નલ વેટનેસ ત્યારે થશે કે તમે હા બ્રશ પાછો નાખ્યા, ઓલું એક્સટર્નલ વેટનેસ છે, આમાં અંદર નાખ્યા અને પછી થૂક્યા નહીં. તમે જ્યારે when you spit 3 times તો આગળ કહે છે કે તમારું નેચરલ થૂક આવી જશે. અથવા કોગરા કર્યા તો શું કરી શકો છો, પછી 3 ફેરે થૂકો તો ઓલું નેચરલ, તમારું નેચરલ આવી જાય, એક્સટર્નલ વેટનેસ ના. Chewing food to feed a child or a bird and tasting food, etc., which does not usually go down the throat, will not invalidate the fast, even if it happens to reach there inadvertently. However, if a person knows beforehand that it will reach the throat, his fast becomes void, and he should observe its qadha, and it is also obligatory upon him to give kafara. Je? નાસરાબાઈ કીધા ને કે કોઈ ફેરે કઝા હોય છે ને કફારો હોય છે. આનું એક્ઝામ્પલ છે કે માણસ રાંધતો હોય, લાવ ને ટેસ્ટ કરું, ઉતરી જાય થોડું ઘણું, રજા છે. અગર એમ ઇન્સાન કરે તો એનું કઝા પણ છે, કફારો પણ છે.
અગર એમ હોય. પણ અગર ભૂલથી ઉતરી ગયું કોઈ ફેર થાય એનું વાંધો નથી, નિયત ઉપર છે. યુ કેન ટેસ્ટ, યા યુ કેન ટેસ્ટ પ્રોવાઇડેડ હલકમાં ના ઉતરે. I didn't get you. હવે આ સ્ટ્રિક્ટ છે કે રૂલ્સ? હા, રૂલ્સ છે. ટેસ્ટ કરીને પછી પાછું 3 વખત કોવડા કરવાના. હા હા, તો નીકળી જાય. Can a person abandon fast on account of weakness? Depends on the weakness, isn't it? If you can't, then Okay, this is the answer. a person A person cannot abandon fast on account of weakness. However, if his weakness is to such an extent that fasting becomes totally unbearable, there is no harm in breaking the fast. કોશિશ કરે. હવે જોઈ કે હવે તો મારાથી નથી થતું, હવે મારું એકનું બીજું થશે, એક પ્રોબ્લેમમાંથી બીજું પ્રોબ્લેમમાં કરીશ. ઓકે, તો such a person who is very weak, ચાહે બીમાર હોય કે શું, મે બી પછી વિન્ટરમાં ફાસ્ટ કરે, 4 વાગે રોજ છોડે. But you can break at that time. Yeah, kaza, but no kafara. Just give this principle. If you have got genuine reason, because it's totally unbearable now. Insan pote jane છે. I can't decide for you. No one can decide for anybody. Insan pote jane છે એનું health. Okay. Last week બે questions હતા જે હું તમને પ્રોમિસ કર્યો કે હું આજે જવાબ આપીશ. એ હું જવાબ આપી દઉં અને પછી I wish you all a happy Ramadan, a happy the holy month Ramadan, with tawfiqat of fasting, with ma'rifat, and may Allah accept your amals inshallah. Awesome. પહેલું ક્વેશ્ચન એ હતું કે નમાઝે શબમાં અગર ઇન્સાન નમાઝે શબ 11 રકાત પઢે તો પહેલા 8 રકાત છે, પછી 2 રકાત શફા છે ને 1 રકાત વિત્ર છે. તો એ 8 રકાત જે 2 છે આપણે બ્રેક કરે છે ઇન્ટુ 2 ઇન સેટ્સ ઓફ 2, એ અગર મેં 4 રકાત પઢે 4 તો એનું કઝા પણ થાય, ઝોહર અને અસરનું પણ જે અમે મૂક્યા હોય તો એ નથી, એવું નથી કાંઈ કે આપણે એક્ઝામ્પલ 4 રકાત પૈરા નમાઝે શબ એ ટાઈમે અને ઝોહરની નિયતમાં, પાછો 4 રકાત પૈરા નમાઝે શબ અને અસરની નિયતમાં, એવું કાંઈ ચીજ નથી. અગર તમે કર્યા, it has to be one, you have to choose one. Either નમાઝે ઝોહરેન અગર મૂક્યા હો ને તમે થાય કે મારું કઝા છે, વન્ડરફુલ, એ ટાઈમે પણ તમે પઢી શકો, પણ નમાઝે શબ અલગ છે, નમાઝે ઝોહરેન કઝા અલગ છે. અગર તમે 4 રકાત પૈરા તો કહેવાશે નમાઝે ઝોહરેનની કઝા. અગર 2 રકાત પૈરા 4 ફેરે તો કહેવાશે નમાઝે શબ. કઝામાં નહીં ચાલે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે એક નમાઝ 2 નિયત નહીં થાય. ના, આ ક્વેશ્ચન હતું લાસ્ટ વીક, મને લાગે છે નાસેરાબાઈ પૂછ્યા હતા, તો આ એનો જવાબ છે. પછી બતુલભાઈ પૂછ્યા એક સવાલ કે 15મી શાબાનમાં એક્ઝામ્પલ અગર બહુ મોરેથી અમાલ પૈતા, પછી હવે ટાઈમ બહુ ઓછું રહ્યું નમાઝે શબ વાસ્તે, અને પછી નમાઝે ફજરનો ટાઈમ થઈ જાય છે, અને ત્યારબાદ કોઈને મોમિનીનને નમાઝે જાફરે તૈયાર પડવી હોય તો શું? પાછો સિમિલર ક્વેશ્ચન છે કે નમાઝે શબ આપણે પઢે યા નમાઝે જાફરે તૈયાર પડે, પણ એ નમાઝમાં એક જ નિયત હોય તાકે શું વી ગેઇન ધ રિવોર્ડ ઓફ બોથ, તો એ પણ નહીં ચાલે. અગર તમે એ ટાઈમે નમાઝે શબ પઢ્યા તો નમાઝે શબ કહેવાશે,
नमाज जाफर तैयार पे तो नमाज जाफर तैयार के वहां से आसन नमाज शफा पहला पची वित्र yeah namaaz shab is mustahab but if you don't have time mora uita પછી હવે ફજર થાશે so it's yeah you pray short way shafa ne vitr કિએ છે કુનુત મુસ્તાહબ છે પરો ના પરો કુનુત is highly recommended પણ તમે ના પૈરા તો વાંધો નથી પૈરા તો સવાબ બનશે બોલો બિસ્મિલ્લાહ Don't be offended. Just want to know what's the source of your answer you. ahsant the source is the office of Ayatollah Sistani in London Imam Ali Foundation if you want the number I've passed it to Batul Bhai she has the number and even if you go to the website easier go to the website write Imam Ali Foundation London you'll get their what you call their contacts and they speak English Sayyid Nabil Sayyid Murtaza Kashmiri the Wukala of Pakistani Hafidhullah Ta'ala alayhi Sayyid Khalkhali these all are the great ulamas and whenever I'm stuck I refer to them You know, because why something you can't get everything in the books maybe you can come up with many questions but this book can't hold many answers of all questions and I can't give answer on my own these are fiqh masail so last time when these two questions came I said that I will go back to the ulamas I will ask for you and this is the answer You know why I wanted to confirm because this was told to me by 3 people and they were ulama. So it's better to get it clear, isn't it? yeah because now like So that's why example I asked and you in the these source. ulamas they are yeah it's good you ask it's nice because everything should be clear but these ulamas they are responsible for their answers there why because there was a similar question somebody asked me ke namaze what you call namaze ghufela and namaze nafila I told you I think so last week okay namaze ghufela namaze nafila of maghrib namaze maghrib ni 4 rakat છે બે પછી namaze ghufela પણ છે maghrib બાદ તો કુલ મળીને 6 રકાત ખાલી સુન્નત થાય છે ટાઈમ નથી હોતું અહીંયા તો આપણે શું ghufela પરે અને નાફેલા પણ પડી શકે ઈ જ એની નિયતમાં એમાં રજા છે તો તમે ગુફેલા પૈરા 2 રકાત છે ને ગુફેલા એના સાથે નાફેલાની પણ નિયત એટલે એક નાફેલા એમાં વટાઈ ગયું પછી બાકી રહેશે નાફેલા કેમ કે નાફેલા 4 છે 2 ગુફેલા પૈરા નાફેલા પણ અને પછી નાફેલા ઓકે ઈ રજા છે અને આ એ લોકો રિસર્ચ કર્યા આયતુલ્લા સિસ્તાનીની ઓફિસમાં અરબિકમાં સિસ્તાનીના ઇસ્તિફતાઆતમાં આ મસલો મળ્યો પણ આ એ લોકોને નથી મળ્યું All right, I've got another question. Like we discussed about kafara and fidya last week, if you are not able to pay fidya and kafara before the Ramadan, can you do it till the middle or just before the end? Or is that the thing you have to do it? Like I forgot my few fast from last year. I realized it too later or somehow I didn't fast. So is it okay to pay the fidya in the middle of the Ramadan? The time you remembered the time you thought that I have to pay you pay Because of the circumstances, you couldn't pay before, so you can pay in the middle. Is Yes. that okay? shouldn't be a problem That's all. Jazakallah. lastly let us remember all marhumin with surah al-mubarakat al-fatiha